பிம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் அகில இந்திய சமுதாய மருத்துவத்துறையின் புதுச்சேரி பிரிவு சார்பில் மாநில கருத்தரங்கு. புதுச்சேரி பிம்ஸ் மருத்துவமனையில் அகில இந்திய சமுதாய மருத்துவத்துறை புதுச்சேரி பிரிவு சார்பில் மாநில கருத்தரங்கு கல்லூரி அரங்கில் நடைபெற்றது. கல்லூரி முதல்வர் அனில் பூர்த்தி தலைமை தாங்கிட துறை தலைவர் டாக்டர் ராஜேஷ் முன்னிலை வகித்தார். கருத்தரங்கில் டெல்லி எக்கோ இந்தியா அமைப்பின் பேராசிரியர் சந்தீப் பல்லா பேசுகையில், மருத்துவத்துறை மேம்பாட்டில் எக்கோ இந்தியாவின் பங்கு குறித்து விரிவாக உரையாற்றி, தொற்றா நோய் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அடங்கிய ஆய்வறிக்கையை வெளியிட டாக்டர் அனில் பூர்த்தி பெற்றுக்கொண்டார். பின்னர் இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி சமுதாய மருத்துவர் டாக்டர் கவிதா பேசும்போது, தொற்றா நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு சமுதாயம் சார்ந்து அளிக்க வேண்டிய சிகிச்சை முறை குறித்து விளக்கினார். தொடர்ந்து இருதய நிபுணர் டாக்டர் மார்க், மாரடைப்பு ஏற்படும்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய முதலுதவி சிகிச்சை குறித்தும், ஜிப்மர் மருத்துவமனை மனநல மருத்துவர் பாலாஜி, போதைப் பொருள் உபயோகிப்பதால் ஏற்படும் தொற்றா நோய் குறித்தும் அதனால் ஏற்படும் மனநல பிரச்சினை குறித்தும் விளக்கமளித்தார். காணொலி மூலம் டாடா மெமோரியல் மருத்துவ பேராசிரியர் சுபிதா பாட்டேல் புற்றுநோய் ஆரம்ப நிலை குறித்தும் சிகிச்சைக்கான பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு குறித்த விவரங்களை தந்து மருத்துவ மாணவ மாணவியர் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். தொற்றா நோய் குறித்த மருத்துவ மாணவ மாணவிகள் பங்கு பெறும் விழிப்புணர்வு பேரணி சனிக்கிழமை காலை கடற்கரை சாலையில் நடைபெறுகிறது. பின்னர் இளங்கலை மருத்துவ மாணவ மாணவிகளுக்கு தொற்றா நோய் குறித்து குறும்படம் மற்றும் விளக்கப்பட போட்டிகள் மற்றும் முதுகலை மருத்துவ மாணவ மாணவிகளுக்கு மருத்துவ ஆராய்ச்சி தொடர்பான விளக்க உரை குறித்த போட்டிகள் நடைபெறுகிறது. கருத்தரங்கில் பிம்ஸ் மருத்துவ சமுதாய மருத்துவர் டாக்டர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தமிழகம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவ நிபுணர்கள் 100க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். After 3 months, we lost the patient. Rajesh has also mentioned that ignite the spark. This was the ignition of the spark which has happened in a model where knowledge should move to the patients rather than providers. So what he did is asking them to join me online. If somebody can join, I can give you free every weekly one session. You bring out your case to that. Finally, 20 physicians joined this journey. And 2000, and they continue every weekly one came into the global arena of policy people that the treatment pattern given by those 295 countries with more than 9,000 cities. Not only seeing the spread of this model, which is a cost efficient, not asking you any money, not asking you anything, they thought there is a diet. And they created a trust in India in 2008 known as Eco Indian Trust. So we all, one of my senior colleague, Mr. Kannadasan is also here. The principles are same. We are around 200 colleagues, more than 200 now, and around 170 colleagues sit in Delhi office and around 40 colleagues in the various state governments and national health missions and corporations, providing them the technical assistance day in and day out. Whatever funding we are getting a purely CSR from various foundations, trusts like Tata Trusts. This partnership with Jal Jeevan Mission Wash with the water ministry also, and we are entering into a wash area in a very big way. I do changes every day, every month, and we all know there's a huge burden. And let me tell you, there is two epidemics people are talking about now. One of FIFO, the chairman is Dr. Kanal Kumud Rai, and he is the vascular surgeon, director of vascular surgery at Max Sahib. We have Dr. Arvind Lal, Dr. Ms. Meenakshi Datta Ghosh, Dr. Subrata Acharya, Dr. X. Sudarshan from the Karuna Trust, and recently Dr. Soumya Swaminathan has also joined the Eco Trust board, and she is also the Eco Trustee now. So, what we do ultimately? Ultimately, what we do is we do all teach and all learn. We don't say that I will only teach you as a didactic sessions and all that, but we will all teach each other. We will all learn each other, and that is the way we will move further. So with right knowledge, if you see that nearly 80% of all known health conditions can be addressed at the primary and the preventive care level. That is the common myth, that is the common thing which we all know. And COVID has shown us a great example because nobody was doing hand hygiene. And simple hand hygiene during the COVID-19 time, you can understand that 80% of the things you can prevent. So the purpose is at the primary care level, you can tackle most of the diseases. There is no need to refer to the super specialty hospital. Currently what happens is simple headache, we go for MRI. Simple stomach ache, we go for different multiple tests and all that. But at the primary care level, we are losing the family physician concept has gone. It was there in our stages, it was there during your own, the senior legal stages also, but the youngster, they don't have the
they don't have that type of opportunity to see the family physicians now. The government of India, they started DLB in family physician, and that concept is where ECO plays a critical role, and at the private care level, the 80% is how we can do that. We know this is a healthcare challenge in our area. We know that patients have access to primary healthcare. And on the other side, if you see that 70% of our population is still in the rural areas. 60% of prevalence of rate of malnutrition among tribal population. Recently, you see that the Honorable Prime Minister has launched a very big scheme, specifically for upgrading the health as well as the various aspects of economical issues of the tribal health. They did that Kuti village, which is at Jharkhand, and in which sickle cell anemia mission is also one of the part of that. 2047 is the declaration they have given that. So they did TB elimination is also part of that. Malnutrition is a part of that. So government is also focusing extensively to the people those who are not able to reach, and so that we can reach to the last mile. And luckily we got the opportunity to have interaction with the Tribal Affairs Ministry. They want ECO platform to be used for various activities for the tribal health also. This is the doctors live in the rural areas, okay, and how you will get the primary health care, right? Majority of the specialists, super specialists, they move to the metro cities and the tertiary care centers, and 70% of the population still they are lacking with the primary healthcare services because of the various other issues which we are facing. And 80% of these conditions can easily be addressed at the primary care level. Here ECO plays a role. Here I will tell you where ECO plays a role, how ECO is helping these issues to upgrade the frontline medical healthcare workers, those who do not have the requisite knowledge and expertise to deliver the care effectively. We all know this is a huge gap which is coming it up. If we don't upgrade our knowledge, the gap will increase. And ECO plays a role of tip of an iceberg to fill it up, this gap of knowledge gap, and building the capacity of healthcare workers at various levels.